Good morning. Already Inshrao. Say ne anopai so yera so kan Accra atiasefo ho. Already Inshrao bio say anopai why wadwen say ye be pensen Onyankopon asem mu na ye de ahye yenda no ase. Dodo a mokoso na mutie edwumade no. Enam say afi 2016 eye abato afinti no. Yafa ekwan bebre so se be kasa e de akere ye ho. Ewo Onyankopon asem mu. Na botae no enyina no se yabato a yebeto no ebe ye dwoodwo. Na asomdwe ebetumi atena yemu se yeye oban. Na asomdwe ebetumi aba ewo ye ne abato mu nsoso a. Na agese wo ene me anya entiase soronko bi. Ni titru ni entiase a efri Onyankopon asem mu. Se ye ne saa ebetumi aboa ye bebre ama ye man emu atumi adwo na me ne nso so yetumi akọ ye daada asetrade a ye yimu no a asomdwe ewo mu yakasa bebre ade afa asomdwe ensem ho ana no me bekasa ekere wo efa adwensakra mapa a etwasa yen as a nation yenya adwensesa na yenya de abrofo efra no a sense of patriotism sa onipa a ɔte ɔman mu na ɔdɔ ne man ɛnam sɛ ɔdɔ ne man enti no ne nneɛma biara a ɔyɛ no ɔbɔmɔde sɛ ɔbɛyɛ sɛ de ɛbɛyɛ a ɛde ɔman no ɛnkankɔ ebetumi akɔ animu. Donald Erickson ɛyɛ abrante bi a na ɔto ɛnwom na ɔto reggae ɛnwom na ɛbere bebre mu tie abrante no a ne nnwom a ɔto no na waye no ho te sɛ waye an ambassador for tourism for ne man a ɛyɛ Jamaica emu ɔto nnwom wɔ yi a no ɔka kyerɛ sɛ he ewiase bebie ni hɔ a ɛfɛ ɛte sɛ Jamaica ɛyɛ nice papa nti amanfo mmɔden no ɔmomra hɔ positivity ɔyɛ ɔdwontofo nanso ɔde no nnwom to no ɛɛboa akasa ama amaman apre sɛ ɔmbɛkɔ ɔman a ofre mu mu twifo sɛ onsachi ɛbɛyɛ wo da ɛnte sɛ onsayem onsachi no enie ana twi mu no onsayem no enie ti sabi sɛ wodidi na sɛ wopɛ sɛ ɔmo ɛpɛ wɔde wonsa edidi no pɛ sɛ ɔtafre wonsa no wonsa no inside ha ana wotafre na nye the outside of it. Enti ɔman no ayɛti mu no yɛwo wo no aha ɛna abɛpie ye yɛwo me no aha ɛna mbɛpie ye enti yɛ Ghanafoɔ na deɛ meka no sɛ etwa sɛ yɛdɔ yɛ man ɔman na wofiri mu no dɔ ɔman no Onyankopɔn empo ɛbere bi a atwa mu no ewiase amama nyinaa mu no ohwɛmu ana oyi Israelfoɔ sɛ ɔne wɔn bɛnante Israelfoɔ eba bɛyɛ Onyankopɔn ɛman Onyankopɔn provide adeɛ biara a na Israelfoɔ ehia no ɛde ma wɔn esan sɛ na wɔn ɛyɛ ne nkrɔfoɔ na ɛnɛma bi a ɛyɛ interesting ɛwɔ mu ne sɛ wobɛhu ne sɛ enkomhyɛfoɔ a ɛwɔ apam dada mu Onyankopɔn eyi wɔn enyinaa no oyi wɔn mo majority of them no ɛde ma Israelfoɔ so obekasa ade akere Israelfoɔ no watenetene wɔn mo na nkrɔfoɔ no akwan ebetumi ayeyie sade ɛbɛyɛ a ɛnam sasa ɔman no no Nyankopɔn agye atum sɛ ɛyɛ ne deɛ nti no ɛbrɛ nyinaa no saa ɔman no emu bɛdwo bedafo pa a wotie me wenom emu ɛna onipa biara a yawo ato ɔman biara so no wo mu a dwene ɔman no ho de di kan problem a Ghanafoɔ yɛn yakɔgye ade aso ayɛ ho ne sɛ yɛdɔ party ɛkyɛ ɔman no ankasa sɛ yɛbɛka bibi ama ɔman mpuntuo deɛ ɛne nka mɛka bibi ama me party a mewɔ no emom enya mpuntuo na for how long ɛne yɛbɛtena saa deɛ wei mu ɛbrɛ dodo a yɛne ma yɛyɛ no yɛnyɛ sɛ yɛyɛ ama yɛn man atumi ayɛ yie
Nemom party sem and a ye and then dear. Say I'm sure ya minor, yet it didn't say. It's answer and on party and Zemutino. No crepa the honor one, minu, yanka. It's answer me car, a big against me party. Na ya ye hypocrites, nya chumfo, assemble, na say ye can a woman, yen can sadie, as I say, ye cano. Na madofonum, ya the way ebu o mine. Ya the way Emma or mine no ye, eba, e we are saying. You were Jesus Christ eba, you know. Unya da aja kai Matthew chapter 10 from verse 1 to 8 no. E brebe so ye na etwase osoma na suafo no. So omonko ka ensempa. Yesu esoma na suafo yi a asam o ka kire omo no say soma na o soma omo no. Ma omo emane enko amama mufo ebiara efie. Ye ka so obi ye omama muni a e Bible mu a Gentile na che say oye obi a onye Jew ni. E ma remfi say Jewfo na Nyankopon afre won say wo ye ne man. Kristo esoma enkrofo yi amomo akwa o se omo nko Israel fo nko a efie. Adentia. Na Kristo edo ne man. Ebre bi maame bi ekọ Yesu Kristo enchan sa ne ba yare ento o mesa ne yare. Na sa maame no na onye Jew ni. Maame no esra Yesu onsa ne yare a anu yi Awurade Yesu ede ma maame no ene se maame enye wo amama mufo nye munti ana me baaye o. Nemom Israel enwankuo no a ayera no enti ana me Yesu me baaye. Enti aduane a yede ma no yemfa saa aduane no emma nkraman. Yesu anu yiye we a wode ebaaye no ensoso. Amongst a number of things ebetumi adwendwene ho ewo emu no. Na Kristo kire how patriotic he was as a Jew. Sani ministry ebra no wote ase no. Ono de obai semfiti ase no oba minister e de amaju for no. Akire ana Paul ebaaye. Okay, Romans 1 verse 16 and 17 no. Paul said, na mani ngu asempa no ho. Esan say e Onyankopon tumi a edekọ enkwagiem ema obi biara a ogidie. Jewfo kane ansa na amamamufo. Romans 1 and verse 16. Adan was a Jewfo kane. The priority no ekoi e di ma Jewfo ansa na yen amamamufo ye ba. Romans chapter 10 verse 1 and 2 no a. Osmafo Paul ese anuanom makoma mu ade a mepe ane mempaye a mebɔ ade ma Israelfo enyina ne sɛ ɔmo benya enkwa. Makoma mu ade a mepe, my heart's desire and my prayer for Israel and sɛ ɔmo benya enkwa. Paul abaji Awurade Yesu Kristo adi wahunu emfaso a ɛwɔ mu nso onipa bɛkɔ Awurade Yesu hɔ. Onamo o preaching nyina no. Paul said, ade ane de na koma proso de ma ne nuanom a eye Jewfo no ne say, enka nkwagye fefe yi a ɛwɔ Awurade Yesu mu no, enka Jewfo no emra na omumenya bi. Sansa me ka kire we anyina no, me ka ade asisu say, Ghana for your sense of patriotism no, aye tainted with partisan politics. Sa mekasa me ye Ghana ni na medo oman na mema enema ewo oman mabɔ ho ban ma contribute to ama ene papa atra oman ni mo no ba bia Ghana fo ya duru ewo amanyosem mo no ye jai sa de na to atwene MP upo MPP di na obi buafu upo MPP di obi yare upo NDC di na obi buafu upo NDC di na obi yare sa Ghana ebe sa de a emfa no ho nemom ne political party a owo mu no so ka no ho asam de a ene na wa ha no pa minuanom ane madofonom omanma menam Bible so etu Ghana for say ebra so se ye hwe mu ye hwe say are we really ready to build our nation? Yen ankasa no ntia ye krado say ye man yi no ye besi amana kosoro ye bema oman no emu niema atumi atra ho ye medafo pa a wutie me na enano no me ka kira wo say
adwensakra ena oman ye hia sameno anya ready say ebesakra ya adwen dia eya dan ye say ye pe asomdwe e wo oman mu ya metese enkrofo bebre e kasa asem no obi kra fra me kasa me brother o say asomdwe na sana asomdwe be ba no agi say justice abansa sa statement no e no kra nebom sa wo sha partisan spectacle na sa wo de kasa asem no say pa na abaye questionable no kra sa ba bi biara e twa say asomdwe e ba no na esese atentene ne fantefo say pel abrofo say justice etumi ye adwuma ba menno e kasa ansem we say ya eye partisan politics no aye wo mu ye party no justice no yani anka say we definition for justice now menye justice san no krepa justice ayeka ho asem no ampara it is the basis for any lasting peace ba ni pakwa na o ka say etwa say justice eye adwuma no ono amu no bekom no onye justice e de ba asem kra na ete ho wo oman mu me da papa a wotie me enedai me na bible so a twe oman na dwena gina so say oman biara oman ni wura free onyankopon asem na onfa nyankopon asem enya hwe na wode ne ho eto enipa so no sa oman no enhyeda nyina sa enunti framers of the constitution, parliamentarians, ministers of state, the council of state, the vice president, the president, adu ohutu onsuku a wokọ yeso adu onimdie a wo so se no ne adibu oman a enye ye agese nyamesoro eba sa nipa mabo mu din nyina mu Omutia says there is going to be a day of reckoning. Onyankopon say obebu ewiase atan atemuda. So onipa biara ya de oman dwumade ahya ne nsa ete sa asem we ase. Na oye na dwuma e wo nyamesuro ekwan so a. Na ye ne a ye temamufo a ye de yese anya politicians no. Se ye ne anso bedi no kware e de amayen ho. Ama ye niema ye ne ye e wo ne kwan so a. Eno na de oman ensiesieye ene oman mu asomdwe ene oman ampuntuo ede ba enye no sa miele wode kokromuti akoto aba na oka sa meto aba ma wo yi a ene na oman ne be yie ni ade no ye keke nyina no secondary school for best say na mfa ene ye keke no be da papa a wutie me oman a wo mfa nyankopon asem enye hwe oman empanimfo a ye basa mo formulate policies ade ama oman no a one factor onyankopon asembia ewo mu enti ana no sa omo manifesto sem na omo kekeka no ya na mpesa utie wo omo din sanani ba ne ho so a ana oka osinyame pa but me wonder say how many of our political parties and now, manifesto no omo aye say e ba no page biara a beginning with the help of God or God's willing, if it is the will of God. Omo kasate say the wiase ye omo dia me ba meye say sa na political parties no omo ye na referee our kronkron mu Luke chapter 12 from verse 16 and verse 20. Erade Yesu Kristo sa na papa bi a na oyo okuafo na oyire no ho eye adwuma ma ne no bai no e bae pa dakro otena ase adidi awie sabe oyiyi ne simu a adwene e ba ne trim ne de ho kanie se de ma ye adwuma papa ma ye adwuma pa hwe me no bai na aba bebre seye na apata no a metwetwa maburo no mpo a mediko guso no apata no se di nyina ye ma age se mebubu dada no na misisi afoforo a eye akese na se misisi ni nyina wie na mede me no ba no ekoguso a ho na metena se na maka ade a kira me kra se okra didi nanom na jiwani esanse wo ne pa bebre a wode asie ama emfihia bebre nanso yewura Yesu Kristo say opani aka asasem no
entamwara ana yehu Onyankopon ema no anu yie se wo ye okwasea na anadwi me Onyankopon megye wo kra afiri wo nsam na eniema waboaboa no ebeye hwan dia yewura Yesu kan sa na lebeto aso se saa ene onipa biara wote asase so na ono de adwapade a ohwe nyina ho na mfam niema no woka ho asam na onye odefo ewo Onyankopon mu no saa na ete oman Ghana enti asese Onyankopon ho suro ene yedi bu oman na Onyankopon ho suro no enya ano keke ene yedi ka wo office honom a wote no waade biara a woye no onyamesuro ena edi animu a etumi boawo ema eniema etumi koso kama ne yama anyofo no se minsura ebufa kase nu mpo abosonsam ena omde yama anyosam occultic practices ena omde abosonsam asabe omde ya amanyosam eniema Onyankopon chiri ena enemremu politicians omoye okowura asore dem a na nyame bi ena okosom no eye campaign keke aboaboa ensem bi a ano ede sade ebe ya nkofo beti ye beto aba ede ama no okowura enkramofo ede mu a esa enye se wo kwa akosum bibi ntra enti ebradodo ahe ne betena homa politicians no ede saa na ada wei ene niema etwe nipa adwen efiri Onyankopon so no omde ebehye yimu minu adofo awutie me na anopai ene Awurade boa next week no me pesa me de kasa kire bi ade ma enipa dodo a ti o mayi mu a woji wo hutum se wo ye asofo the clergy ani asore ana afi the media a ewo Ghana ha yanti ase se sa asomdwe na ye ka ho asem se media no amoa asomdwe yensa ntumi nka se media no a reportage a wo ye no se wo ye ade ko efa na wo anyina emfimfin a they are not serving the nation, they are only serving partisan politics. Na no emwa be na de bebran wo wiase Sara na yeni a ye kase ye asofo ye dididi asore anim enkrofo agi atum se ye Nyankopon krofo ebinim so me ye prophets ebinim so me ye pastors ebinim so me ye general overseers tie ka o me na ka bie ene na sefo no se ya ntiase se onyame asem ni na twase agina so ede ma ya ma anyofo ade bu oman ne ye di sikane bre azan nkontompo ade partisan politics ya oman no ye ma no atete apansam medafo pa awutie me anopai fa Bible no na bie ko Hebrews chapter 4 and verse number 12. Hebrews chapter 4 and verse 12. Na me no enhya se enwendwene asam a Hebrew otrofo no ekan ho kakra. Na ene me no enhya se hwe saa asemi no. Awurade boa next week ye ba ye besan akasa atoa so e wo saa de mu ne asua ade bi e de afre mu. Hebrews chapter 4 verse number 12. Bible says, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hallelujah. Mami sisubio. Na yɛhwɛ sɛ saa Bible agina so yi yɛbɛtumi asua de e de afiri mu ana. Hebrews 4 and verse 12. Me come from the New King James version of the Holy Bible na emu. Or say, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Saudi ba chimwa Hebrews 4:12 no asama o kan say na Onyankopon asam etiase na ewotumi pa
na onyankopɔn asɛm ano yɛ nam ɛkyɛn sekan nufanunu sɛ twifoɔ ka sɛ sekan nufanunu a ɛyɛ sekan a n'anim atwa ɛna n'akyi nso so atwa sekan nufanunu no two-edged sword afefa to tim sɛ ɔse sword wankasa cutlass ɔse sword wankasa knife ɔse sword wankasa blade yɛde bɛsua adeɛ ɔse onyame asɛm no saa ne teɛ ɛna ɔse onyame asɛm no emu odu ɛde kɔpem sɛ nyankopɔn asɛm ɛbɛpem onipa a ɛpiɛse through oboni kasa bibi apiɛsa ɛte sɛ yawo akɔlaa a ɔyɛ ɔbaa foforɔ na ɛnam sɛ yɛde asomkawa asomadeɛ bɛhyɛ no nti no yɛde adeɛ ɛbɔne n'aso ne mu na tokuro ɛbɛda hɔ brɛ no a wode adeɛ ɛbɔne akɔlaa no asom you are piercing the ears Bible say onyankopɔn asɛm no yɛ so powerful and living sɛ ɛba onipa nkyɛn a ɛpiɛse through ɔba bɛwura onipa wakoma mu na sɛ ɛba a ɛbɛkyekyɛ nneɛma bi mu the word of God has power to divide to separate the soul from the spirit dodo a yɛte Bible ho no ɛtɔ da bi a na yɛkasa distinguish between the soul and the spirit a na ayɛ dendenden Bible sɛ onyankopɔn asɛm no is able to do that ɔkyekyɛm ɛmiɛhu sɛ wei yɛ soul ɛna wei ɛyɛ spirit deɛ ɔde to aso bio ne sɛ saa ara no onyankopɔn asɛm no ɛba a sɛ enipa esu sɛdeɛ onipa teɛ yi ɛna apɛ sɛ woyɛ a sɛ spirit and soul ɛyɛ so spiritual to you sɛ woyɛ medical doctor sɛ woyɛ nurse sɛ woyɛ obi a w'ani gye the anatomy of man ɛho a wɔsɛ onyankopɔn asɛm no sɛ ba wɔ nipa mu a deɛ ɛyɛ ne sɛ etumi akyekyɛ onipa joints efiri me nsa yi ha ɛde bɛsi baabi a mede me nsa akan no ɛyɛ joint me nsa yi a ɛwɔ hɔ yi wei a wɔ ha yi a abɛsɔ wei sɛ soɔ no mfimfini ha no ɛyɛ joint wɔsɛ nyankopɔn asɛm no etumi bɛwura nipadua ne mu na ɔma yɛhunu adekode yɛfrɛ no joint na deɛ toa soɔ ɛne marrow ɛte sɛ saadeɛ fat bi a ɛwɔ dompa no mu sɛ yɛku apɔnkye na sɛ ɔwɔ ne nam a na sɛ ɔkɔnya apɔnkye dompa bi a bɔn sɛ tokuro ɛdam ana biribi a ɛte sɛ fat bi ɛhyɛ saa tokuro ne mu wode hyɛ wɔ ano na wofe na ɛyɛ wo dɛdɛɛdɛ ɛno ne yɛfrɛ no marrow no me ne wotu hɔ yɛhu yɛ marrow da agye sɛ onyame amfa saa ama na accident bi bɛto yɛn nanso ɔsɛ onyankopɔn asɛm no yɛ so powerful sɛ ɛbɛwura onipa mu a ɛpaapae joints and marrow emu na afei deɛ twa toɔ ɛwɔ Hebrews 4:12 ɛne sɛ onyankopɔn asɛm no is the discerner of the thoughts and intents of the heart onyankopɔn asɛm no ɛbɛpɛɛpɛ onipa onim bibia enti sɛdeɛ onipa wakoma mu adwen nsusu a wasusu biara ɛteɛ no onyankopɔn asɛm no ɛba a ɔsɛ deɛ ɛba bɛyɛ no no ɛbɛda bibiara adi Hebrews chapter 4 verse 12 no na wei a yɛaka no saa no wote asɛ sɛn medɔfo pa a wotie me asɛm a mpɛ sɛ meka kyerɛ the clergy a ɛwɔ ɔman no mu ɛne sɛ politics nsɛm ɛba na sɛ yɛka bia let us use the Bible. Let us not use our emotions. Yɛmfa nkasa. Moma yɛmfa yɛ political affiliation ɛmfa nkɔmmɛnte ɛwɔ Nyame din mu. Na asɔfo a wɔ ɔman mu ayɛ nyaatwom dodo. Yɛde yɛn ho ɛkɔdɔm political parties. Ne yɛde Bible ne yɛde ato so. Enti sɛdeɛ Onyankopɔn asɛm ɛnka ɛsitie yi a Bible ɛka kyerɛ yɛ sɛ Onyame asɛm yi ɛyɛ living onyame asɛm tiase enti obi a wompɛ sɛ woyu so onyankopɔn asɛm ɛde solve problems no na wadwen yɛ ɔsɛ da onyame asɛm no that it is dead. God's word is not dead. God's word is living. Onyankopɔn asɛm no ɛtiase
And the next word is Onyankopon asam no, it is powerful. Onyame asam no tumi wom. Enti asofo eti oman mu na se pese ye build oman ya. No kware woman say let us use the Bible which is both living and powerful. Niamfa nkasa politicians. Na se use Bible nkasa politicians awo enibere ekwanso with sincerity. Yenye bias. Ya enye se edru sumwase ane awurase ene political party bi akoye meeting. Dem ye begina ho se ye kasa kire oman no a ye de enim se onyame asam so ne ye gina ne ye de ekasa. Meni odofo a wotie me. Enka oman asumdwie ebetinem se. Nanso enkyene ayira ne de. Enkrofo ekura Bible anka won ne twase wo gina ho ne wo kasa ema nipa etie politicians yi ete nyame asam no de wo ho eto so no. Osofo bi mponya okwakwagi sika o political parties ho. Okwaji sika no akabia ma wo mo. Na nsan hwede esie. Afede emrante ne mabaawa o mo to nyom ene o mo yi sinini ade no. We sare a me support NDC. We sare a me support MPP. We sare me support NDC. Me support MPP. Say no kra san kade mo ye no efri akoma mu a enke nhira ne mo. Unfortunately, news bi ho no ma ye te na che say ebi de mo pesika. O pesika na agye every politicians no enti ana oye sa. Erade bo next week say ba. Me no beto asa asemi so. Our assignment no Hebrews chapter 4 verse number 12. Ya o ka kire so Nyankopon asem no. Say both living and powerful. Na the American say asofo ene Christopher ayete o man mu no. Say politics and somebody say person e ka bia, let us use the Bible. Muma ye nyai politicians like your political language ho. Politicians were quite on so omde kasa. Na ye hunu nia esese ye. Ne ye sa ye man ebe ye say. Me pese Ghana eye. Na won so pray say Ghana ebe ye. Nyame bo next week ye besan ababio. Ye wura Jesus say, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Mubehu no kware no ama no kware no ama mo abeye adehye. Unya daje Akosra Church of Christ biara a ebewo. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye.